Hello, do you receive my echo? My life is a party, my home is the club. A party like a rock star, dance until I... నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో మీకు నా రెగ్యులర్ వీడియోస్ యొక్క అప్డేట్స్ అందుతాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు టెక్ సూర్య. ఈరోజు మనం మోటోలా 1 పవర్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఇది మోటో 1 పవర్ ఫ్రెండ్స్. నేను ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను. సో ఈరోజు మనం మోటో 1 పవర్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సీల్ ఉంది, బ్రోక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. వితౌట్ దిస్ సీల్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్, ఆన్లైన్ నుంచి ఏ డెలివరీ వచ్చినా. మనకు బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఫోన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ ప్రీ అప్లైడ్ కేస్. ఇది బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇది లో క్వాలిటీ కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకు ఎడ్జెస్లో ప్రొటెక్షన్ బాగా ఇచ్చారు. సో ఇది అప్రిషియేట్ చేయాలి మోటోలోని, మంచి కేసు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు. సో మనకి ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ 1 అని రాసింది ఫ్రెండ్స్. ఆండ్రాయిడ్ 1 అంటే మీకు గూగుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనకు వితౌట్ బ్లోట్వేర్, అంటే రెగ్యులర్ మోటోరోలా సాఫ్ట్వేర్తో కాకుండా గూగుల్ డైరెక్ట్ ఇచ్చిన గూగుల్ సాఫ్ట్వేర్తో మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ప్రీ అప్లైడ్ స్క్రీన్ గార్డ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనకు. అండ్ ఇది మోటో 1 పవర్. మనకి యాక్చువల్గా మోటో 1 పవర్లో ఫింగర్ ప్రింట్ ఇది మోటో సింబల్లోనే ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఇది డ్యూయల్ క్యామ్ మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫ్లాష్, డ్యూయల్ టోన్ ఫ్లాష్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ పైన మనకు నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ మైక్ అండ్ ఆడియో ఇన్పుట్ జాక్. అండ్ ఇది సి టైప్ పోర్ట్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకు డాల్బీ ఆటోమస్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో మనకి ఇది ఆడియో జాక్లో కూడా పనిచేస్తుంది డాల్బీ ఆటోమస్. అండ్ రెగ్యులర్ మనకు ఆడియో ప్లే చేసిన కూడా డాల్బీ ఆటోమస్ పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫోన్ పక్కన పెట్టేసా, మిగతా కంటెంట్స్ ఏమున్నాయో చూసా ఫ్రెండ్స్. బాక్స్లో రెగ్యులర్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఛార్జర్ ఉంది. ఇది ఛార్జర్ ఎన్ని అవుట్పుట్ చూపిస్తాను. ఛార్జర్ ఇది 3 amps, 9 volt, 2 amps. సో ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనకు. మోటోలా వాళ్ళు మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది టర్బో ఛార్జర్. అండ్ మనకు సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అండ్ సి టైప్ కేబుల్. సో సి టైప్ కేబుల్ ఇచ్చిన మోటోలా వాళ్ళు మనకు ఆడియో జాక్ మిస్ చేయలేదు. సో ఇది కూడా ప్లస్ పాయింట్ మోటోలా నుంచి. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫోన్ చూద్దాం. కేస్ లేకుండా చూపిస్తాను. సో కేస్ లేకుండా మనకు ఇది టోటల్ మెటల్ బాడీ ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. మెటల్ బాడీ స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్తో తయారు చేశారు. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో మనకు 9/10 ఇవ్వచ్చు మోటోరోలాకి. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. కొంచెం వెయిట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 5000 mAh బ్యాటరీతోనే వస్తుంది. సో కొంచెం లిటిల్ బిట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది మనకు. సో నో ప్రాబ్లం. సో బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దానికి మనం ఏం చేయలేం. నేను ఫోన్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను, మన పవర్ ఉందేమో చూద్దాం. సో ఫోన్ ఆన్ కాకుండా మనకి ఆండ్రాయిడ్ 1 వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఆండ్రాయిడ్ 1. సో మనకు రెగ్యులర్గా గూగుల్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఇది మోటోలా నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ 1 సాఫ్ట్వేర్తో వచ్చే ఫోన్లో. క్విక్గా సెటప్ చేసి మీకు నేను మెయిన్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్. మోటోలా ఇది ఈ క్విక్ సెటప్ అన్ని చేసి మెయిన్ స్క్రీన్లో కలుద్దాం. ఆఫ్టర్ క్విక్ సెటప్ మెయిన్ స్క్రీన్లో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఎక్కువ బ్లోట్వేర్ అయితే ఏం లేదు. మోటోరోలా సింబల్ ఉంది. రెగ్యులర్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్, ఇది ఆండ్రాయిడ్ 1 సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి. సో మనకు రెగ్యులర్ గూగుల్ యాప్స్ ఇచ్చారు, గూగుల్ పే ఇచ్చారు అండ్ గూగుల్ డియో ఇచ్చారు. సో బ్లోట్వేర్ అయితే లేదు. అండ్ మోటోరోలా సింబల్, మోటో హెల్ప్ సపోర్ట్ అది. అండ్ బ్లోట్వేర్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫుల్లీ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ 1. అండ్ మనకి ఇది బ్యాటరీ 72%తో వచ్చింది, 71%. అండ్ స్టోరేజ్ అని చూద్దాము. మనకు ఇది 11.57 GB యూజ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ 64 GB ఫ్రెండ్స్. ఇది 64 GB వేరియంట్. అండ్ సిస్టమ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది 8.1.0 ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్
FM రేడియో కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది. అండ్ డాల్బీ ఆడియో, FM రేడియో కూడా మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ రోమ్లో వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు. అండ్ మోటోలో గెజెట్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా మీకు, అవి కూడా మనకు మోటో 1 పవర్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్ట్రా మోటో ఆండ్రాయిడ్ 1 సాఫ్ట్వేర్లో మోటో గెస్టర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు మనకు. సో అదొక ప్లస్ పాయింట్. మీకు నేను వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు టెక్ సూర్య. ఇది అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ప్యాక్ 10RD. సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ వీడియో క్వాలిటీ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఫుల్లీ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎన్సిఎస్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాను వితౌట్ కాపీరైట్ కంటెంట్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఆడియో చాలా లౌడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆల్సో ఆటోమర్ సరౌండింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ది బెస్ట్ పార్ట్ ఇందులో బ్యాటరీ అండ్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఫ్రెండ్స్ సూపర్. సిబుజెడ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు అన్ని సెన్సెస్ ఉన్నాయో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఓపెన్ కొడుతున్నా. క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 636 ప్రాసెసర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఇందులో కోర్స్ 8 కోర్స్ ఇవి. క్లాక్ స్పీడ్ 1.11 GHz ఉంది. అండ్ Adreno 509 GPU. అండ్ డివైస్ ఇదంతా ర్యామ్ 3738 4GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. అండ్ 16.16 inches స్క్రీన్. మనము ఇవి స్కిప్ చేసి అన్ని సెన్సర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకు యాక్సిలరోమీటర్ సెన్సార్ అండ్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ సెన్సార్, మ్యాగ్నెటోమీటర్ అన్కాలిబ్రేటెడ్ అండ్ జైలోస్కోప్ సెన్సార్, జైలోస్కోప్ అన్కాలిబ్రేటెడ్. మ్యాక్సిమం అన్ని సెన్సార్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్, ఏ సెన్సార్ కూడా మిస్ అవ్వలేదు. సో అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మోటో 1 పవర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెటప్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫింగర్ ప్రింట్ ప్లస్ పిన్. సో 1 4 3 3 నెక్స్ట్ 1 4 3 3 శాంపిల్ పిన్ ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ సెటప్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. డన్. సెన్సార్ ఇది మనకు ఫ్రెండ్స్, మోటో సింబల్లోనే మనకు సెన్సార్ ఉంది. ఫాస్ట్గా డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫింగర్ ప్రింట్ యాడెడ్. డన్. సో మనకి దీని యాక్యురసీ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వెంటనే అయితే అన్లాక్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒక హాఫ్ సెకండ్, ఒక 1.5 సెకండ్, హాఫ్ సెకండ్ అలా టైం తీసుకుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ మనకు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అన్లాక్ చేసి వెంటనే అన్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇది అంత ఫాస్ట్గా లేదని చెప్పలేము, బట్ ఓకే. బట్ స్క్రీన్ మనకు ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు బట్ టైం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అంత ఫాస్ట్గా లేదు. రెగ్యులర్ ఫోన్స్లో మనకు హానర్ ఫోన్స్లో అయితే ఇంకా చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. ఇలా టచ్ చేయగానే అన్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో కొంచెం డిలే ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మోటో 1 పవర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. మనకి ఇందులో మోటో మోడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా మనకు బ్లింకింగ్ లైట్ ఉంటుంది కదా, సో అది నోటిఫికేషన్ లైట్ ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో మోటో డిస్ప్లే ఉంటుంది. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో మీకు
నా రెగ్యులర్ వీడియోస్ యొక్క అప్డేట్స్ అందుతాయి.